Good morning, students. Uh, in this video, I'm going to explain about the properties of integers. And for the properties for addition and multiplication, simultaneously बेटा दोनों ही एक सेम सेम चलांगे नाल दे नाल ही एडिशन दी प्रॉपर्टीज भी करांगे और नाल दे नाल मल्टीप्लिकेशन दी भी ओके साइमल्टेनियसली सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी closure property. So closure property for addition and closure property for multiplication. So what is the closure property? For addition is if we add two integers, the result will be an integer. Very simple. What it means कि if we add two integers, अगर ਅਸੀਂ दो integers ਨੂੰ add ਕਰਦੇ ਹਾਂ, the answer will also be an integer. जो the result आएगा that will also be an integer. For example, if we add 3 plus 4, the answer 7 will also an integer. Okay, if we add minus 3 plus 4, the answer will be 1 and it is also an integer. Okay, and now closure property for multiplication, same language. If we multiply two integers, if we multiply two integers, the result will also be an integer. Will also be an integer. Fine. For example, 2 multiply 3 is equal to 6. 2 and 3 both are integers, whereas 6 is also an integer. And if we multiply minus 2 and minus 3, then the answer will also be 6. And if we multiply minus 2 into 3, the answer will be minus 6, which is also an integer. Okay, so the closure property of multiplication of integer is if we multiply two integers, the result will also be an integer. Okay, so it is very simple. The second property is commutative property. Again, commutative property for addition and commutative property for multiplication. Commutative property, and here also the same. Okay, and what is this property? If we add two integers and if we change the order, if we reverse the order of the integer, the result will be same. What it means? If we add 2 plus 3, the answer will be 5. And also if we add 3 plus 2, the answer will be same, 5. So this is called commutative property of addition. We are adding the integers and here we will multiply. Okay, if we multiply two integers and by reversing their order, the result will be same. For example, 2 into 3, the answer will be 6, and if we multiply 3 by 2, the result will also be 6. Fine, this is called commutative property of multiplication of integer. Okay, so next property is associative property of addition, and here it is associative property of multiplication of integers. Okay, so commutative property deals with two integers, whereas associative property deals with three integers.
Okay, so the property is if we add a plus b plus c, it will be equal to a plus b and plus c. What it means, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ b plus c ਪਹਿਲੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਐਡ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ a plus b ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ c ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, so we are taking three integers 2, 3 and 5. Okay, 3 integers ne, because associative property deals with 3 integers, so 2 plus 3 plus 5, 10 integers lete hain example ch asi. Okay, now because we solve brackets first, so 3 plus 5 will be 8 and 2 plus 8 will be 10. Now calculate here a plus b. The value of a is 2 and b is 3. 2 plus 3 plus 5. Now bracket पहले solve करना है. 2 plus 3 is 5 and here this will be, the answer will be 10. So what we observe कि अगर असी integers का order change करके भी solve कर रहे हैं, the answer we will get the same answer. So this is called associative property of addition of integers. Okay, and now associative property of multiplication of integers is the same, just we have to multiply instead of addition. Okay, so here also this property deals with 3 integers, and a multiply b multiply c will be equal to a multiply b multiply c. That means same integers ले लेने हैं, 2, 3 and 5. If we multiply 3 and 5 first and then we multiply 2, we the answer we get is 5 3s are 15 into 2 and the final result will be 30. Okay, now calculate here a into b, 2 into 3 into 5. Okay, solve the bracket first. 3 2s are 6 into 5, 6 5s are 30. We get the same answer. Okay, so the what is the observation, कि 3 integers ਨੂੰ if we ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 2 ਔਰ 5 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ 3 ਔਰ 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ then 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, the answer will be same. Okay, this is called associative property of multiplication of integers. Okay, and then here it is additive identity. Fourth, additive identity, and here is multiplicative identity. Multiplicative identity. What is additive identity? Additive identity is if we add 0 to any integer, the answer will not be 0, the answer will be the integer itself. Okay, ਜਿਹੜੇ integer 'ਚ ਤੁਸੀਂ 0 add ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, तो वही integer same will be the answer. Okay, for example 3 plus 0, the answer will be 3. Minus 3 plus 0 is equal to minus 3. Okay, it gives the same integer. Okay, and multiplicative identity doesn't deal with 0, it deals with 1. A multiply 1. That means if you multiply any integer by 1, the answer will the integer itself. For example, 3 into 1 will not be 1, it will be 3, and minus 3 into 1 will be minus 3. Okay, एडिशन या जो प्रॉपर्टीज़ ने वो थे एंड हो जांदियां ने. मल्टीप्लीकेटिव दो मल्टीप्लीकेशन या दो प्रॉपर्टीज़ और ने प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. द फिफ्थ प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन इज़ प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, और
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨੇਮ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ that means if we multiply 0 to any integer we get the answer as 0. Okay, for example 3 multiply 0 will not be 3, it will be 0. Okay, 100 into 0 will not be 100, it will be 0. Fine, this is called the property of 0. Then finally the distributive property of multiplication over addition. What is the name? It is very important property, distributive property of multiplication over addition. So what is this property? This is like a multiply b plus c. Here multiply, here addition. A multiply b plus c means a multiply b plus a multiply c. This is called distributive property. Distribute कर देता है. Okay, दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर कोई भी इंटीजर्स प्लस या माइनस हो रहा है और बाहर कोई इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहा है, देन दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय बोथ द इंटीजर्स, या 3 इंटीजर्स ने तो 3 इंटीजर्स नाल भी वो मल्टीप्लाई होएगा. ठीक है, इट विल बी ए इंटू बी प्लस जो भी इतने साइन है, अगर माइनस है तो माइनस ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी. दैट मीन्स ए जो है बी नाल भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए जो है सी नाल भी मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड इन्हों के आंसर लास्ट विच ऐड होंगे. फाइन, फॉर एग्जाम्पल yes, if a is equal to -2, b is equal to 5 and c is equal to -3. Okay, and the question is -2 5 plus -3, और जब कोई साइन नहीं है दैट मीन्स दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. ओके, ब्रैकेट तो बाहर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो गया. ओके, सो हाउ विल वी सॉल्व इट? -2 इंटू 5 प्लस द साइन है थे -2 मल्टीप्लाई -3 and we'll get the answer. It will be -10 plus 3 2s are 6, minus minus plus हो गया. Now both the integers have different sign, it will be -4. The answer will be -4. Again क्या किया है कि ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ 5 plus -3 है एंड ब्रैकेट तो बाहर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट मीन -2 5 नाल भी मल्टीप्लाई होएगा, -2 -3 नाल भी मल्टीप्लाई होएगा. सो इंप्लीमेंट किया है -2 इंटू 5 प्लस -2 इंटू -3, देन कैलकुलेट किया है एंड देन द फाइनल आंसर वी गेट इज -4. These are all the properties of addition and multiplication of integers. Okay, division and subtraction ਦੇ ਉੱਤੇ properties implement ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ properties integers ਦੀਆਂ ਨੇ we have covered in this, I have covered in this video. Okay, so watch this video repeatedly. I suggest watch this video repeatedly so that you can understand each and every property and try to solve more and more examples. Okay, thank you so much.